drone bi kɔ Russia man mu a ekum nipa bi wo ho nsem bi ka we hu se no num pa mu kase bo na nwumre de nchema kasa fidie yi so yada wale se wa fa yen awutie yen ye sha ase no num pa mu ne awie no nsia na ebini mu ahyedade wondin abanti ye mbɔ ɛwɔ ha ɛmawe Juniper Information Center Dencha MPCM KPK Dr. Momo Information Center Dencha Jumem Adumbia Information Center present ya some say Radical Sabaria and in the so Information Center Dencha Quotim so Richie of Richie Babri Saloon in Foam Ma Roots any weights and gets enterprise here Drakasim no Mubutu a Motua Petiama ye Azem man Emisako Information Center where Misakrum I Kuto and so a war at a chim Can Lord and on edition anymore then Chama Listeners Teachers Association of Boards and so boas fresh phones ewo foam Chanel cash collections Abenecha or Boas Junction at a chim asumdie phones enso ewo foam station sanso na Jane Mama Jane Auntie Jane onu so ewo bi woti animu a ne pa no nchen wo biem kuwa ma bi woti fo nyina etie kase na aba futite fidie so beti enka hu ye so anie the Choma TV ni ye YouTube no na the Choma radio de okroba kwachi pomko Facebook X na Twitter no ye the Choma 1 Morning Ghana no see the Choma radio de okroba kwachi po enkono website den so the Choma radio nsema yaka de esi wo man mu nyina da no ene de nyina ya momade a kyerɛ poto kase ma de gogwo kwa obenya bi nso akenkan kama na akenkan fo ye ohene ejekum tabo no na afi mame ama eduwa ensem no nkyeremuni Hi everyone, my name is the ever beautiful Adratana, and I just can't stop listening to the Chaman Radio 91.9 FM. Don't touch it. Yeah, call Adanse Boase Kokotia Suya na baby a process net. Snake ninja snake a umudi sika to na ye call ahomedi mu a umudi amaye da bi we ye senate ha men kanesa wo mu a wo mu ye fuma gudi ho adwuma yi a wo mu Adanse Boase wo matena ye ba ko bi a wo ho na wo no mo kyese asem aba wo ho no nyina no ye sa pani bi a wo ye mfie ne ba se adusiansia kura no a wo to gold ni ade a wo Adanse Boase kedeke Boase wasante mantem ho na goduru wo no mo kyese ba se ndefo ba ye num ni na wayira wo mo hwe no a wo mo ehunum na wo mo apehwe no ahwe no wa ene wo ne be bi aguso omo eboane ade ono anam se ni fie ku animu na wonya be se ade osiansia ntini wonya obi a woye basabasa piepie basabasa ya de bi ade bi ntinum efuma agudi ho adwuma ya na woye kakra ho nti se bi a esika bi ne wonya na ade ba ometoma wo de ya na abuba bi na apie ne bi a wo mra mehwe na wo mo nka ho asem wo mo friend sponsorship na mo ntimi fanye ho adwuma mu wi a mo diska ko na ba mo no so aton so asa na ni o mo ye kakra e wa Adanse Boase ne mpatem wo di kakra bo ne bra wura yi afedie wo mde se wuku adam ho etwa mo ne ba no afedie hwe no na pia ye nhunu ne se na pia de ono onye obi a ye basabasa mi pie me kwa me ko ese ya de kwa de ono esumba kwa wo mpie ni ade bia se bia se mi hia mi pa de no nye sa pa wo nko ba bia na ye de no botima yira sam beka na afedie fulani fo bia mo de na ntwie enam wo mpatam wo mo nko hwe a wula ine wi o meka ya de ye nko hwe a wo mu goduru wo ma je se ne na pia menyum ni na konti hini menyum ni wo no wo bia wura mu ho ya se na bor ho ton ni funu no mu bi san say yesen no me say a wi nsu ntobi na ja wo mu agibi atuaka entinum beka na wo semperefo ba mu wo ne ba ne sa nam na fe do mo sha se wo epu ekom na BKN kwaku nyameche na je se wo ne wo mu wo mpatem hu mi ko bon koma wo chemje so ko hu ye no na wo so bi sa wo mu bemben ho no mo no say himbia no na pia ni suban te say wo do bi wasem sika wo ko mu dwadie no say ne si ko ni ade ne so Adanse fo wo ni na James na apia de nukure nie wo yo bi a won ha adwen o mi da se so for the madaro manti wo ba de njaman TV a wo se ne na apia na wo bo ntu mo na ne afi na de sense ade na ne afi a o jo kama na mu na ebia wuram ho ya se ya hwe ne ba bia ye hu no ko hu no na no me da ya se ndo ko se na dui na yes na apia obi adinawu akunu ya wo da ho kra wo sei na BKN Koguna me chedi nsem ni. Tafo bia me jesi say Obuase Abompe Senate hona me jesi say na assembly sia adisha wa hano ento ho asemi na ne say papa bia wayira 5 days mako radio o mako information center ahwe papa no yet ye hunu but asat embre no eno yebobo mane say obi ewu eda kokotisha senate ha
nti mante no di mika behwe o mba ya papa no 5 days no papa no wayira 5 days no ono ana yehunu na emi nsam na yewem kakra nti ye ne eyewitness ahodo a mo ha ene mu ninkomo ntie kaka me ka kire etiefo na de tene se me fie be Friday no na omo de announcement blay information center say ya na so say ya papa na good dealer offer bikwada no awia no na omo ni na ofie na so ekọ mu no omo tene nka ekobo no mbi ko na omo ihu na say omo kire ma abisa na kwa wan lefi na say na na meda na ade ache ya wada so no hu nti fiada no ya na so nti no na so State Information Center now so Abumpe Information Center na say say time FM ni FM so now so I am teminka nti o no me mmiri ya no boys and friends e meti o mo nyanti ya say ebi makọ photo say na o mu na fula ni mi a o hwe no ntwe so site kwan so ha e say offer yekun yewu order ewu mu ha nti o kan ewu giri ye nti emu na yanda me ba na de moto ba na asamana man so mpemfo ya ben ha ebehwe na sana de ntumi nya ho hwe na ekoba asa no pe yemso ba be hwe mpemfo mo de aba mo de abefre nti na de esi ha no na na de o bi a se bi aduma o ye galamse ya bi o ye baya ha ni we nya 1 blade 2 blade 3 pieces 4 pieces 10 pieces na sa na kananti ase o ma obeto eduma akora ho ngene papa no onye ha o nipa bi a o yipinye na adi no so da ho onye basabasa nti akora yetie no eno akora yawo na ma me bi bulika me be abegure he yetpa no se nya obi pa na be frɛ no se wo mmra na bi a beba bi wa site omra mehwe ana se ono obi ni gold ho asem se me be ndin se obetumi bi na firifie na odo na ba beto ya nti se oye peyini de okuka to nse bi a site no load bi go ana bi a obeba ana obi so ni nkomoduo because aha no so ko site kwa so anya site a me no ka se aha no senate nyana san papa no form nti mi hwe anya site se no the community o ti akwa na efra o se asem ni esibire ni meko ntumi ma BKN kweku nyameche ene odansefo bi a wonom wo kokote asua senate ewa adanse bo aseketeke bu ase santema ntemu ne disa ankomo yi a ne nyina ne na pia mfie de osiansia wayira nafo anum nanso ekohu na wafiri Yes, we some need to the Yokopium water, mantem wasa a poemens a kruba ko a friend wasaka kabu. Namanoka said, dear, or much ma subri forest be a wa, and ya the Katuakura. Na a illegal miners from Kofoya to Somia Galam say be, and may a ham ye no copium one yet, sa forest, your moody papa. Namuba Kaya wakasimwa ben a watching me and send ye, any other two men say, Okopium subri forest, I Western Regina a year forestry commission. Aquapium mo wana chese kwa mu yakwa echi galamse fo ibe mukwa ya omu nyinara satiro modwane ama omu cha mfai no moido makwa shishi ni nyina saa asemi ena chese hu asema ba ni nyina ne se force commission for the free wope ena nkofo ibu from se hye mashi cha mfa hye yi ne ma keka modia sikande bi wo yebesa akoto ne asa de aba ena o masa akoto asa de akona nkofo akono enya de keto akora be ya ha mienu ena akopie mo subi forest wa chese galamse ni die omutu awo na wonipa na se wogina ho a ade ne kwaso ne nsam nyina kwatietie ma omomode ato yenkra aye nana kofi ne woto so sei amayen yo ube pie mu wo wasa is ni ko ba kwa ye fe no kakabo eno atoy mantem ha Supreme Forest Reserve na ya kan wasa ma ka sa Forest Reserve eno na edemu a di ko pie eye abrewani kan ekwa di ko pie mu ka kuma national park eso ye papa ndi so be ota e monitor Ghana ye Forest Reserve ne dia Supreme Forest Reserve de wasa ninka eno ena nipa be ye 200 emebuna omo every wasa kakabo e de bi so free emia hodo omo nyina garamse nti omo abesena wasa kakabo no so ko pie mu forest mu dia ene nya sam kitwa kura emanti ya di forest na boso a ye galante dumadi na ekoso e wo ho a na kwasem ni anu nyan yi papa na omu dumadi a wo mu di no omu de no omu kofa excavator na aba betu amana donko e wo efom na excavator bo mu apie na ape enipa da sani ankasa e de pika ene chesoro ni ade no omu di si amana num na chese omu ankasa se omu ka dia na se omu edi afase no a wo kopie mu a eke wo hwa afase omu ase no galante ono ase no forest mu a wo do ani susu a kabeye be ekanu beye edu 20 eke na edipa ya kotu won wo hono mo ati omu edu eye 10 groups na group ba ko bia no edipa ewo mu no eye edu 20 groups ana jese omu ewo mu a wakabo mu a ikako be edipa 200 members ana za guarantee ana omu ati eye to be forest reserve ya boso a no kwasem ni ani nya papa omu do omu nte se odogo bibura huna be na ya di ya ko ye no me no omu di edhwe nkomo egusa omu se na omu nte che ma untumi asemi ena omu do omu ani ampesa galamse no ana
Umbetuna, or Massimo can say, Uba, Mantemua, a forestry commission, a Mantemua, a Brano Branunia, we are going to say for us, Momocatleo, a Brano Branunia, or Ebaho, now Omoba, no more Bessish machines, now Omodinka, my answer and drop was the young cancer forestry commission said, Omobeso machine and the Adiati, Ombinafo, and Pampa, almost the forestry commission about Bessish and Nassano, and a full crowd, almost to try Omodia, it was Wasaka Cabo, was a Emrantian said, machines, Umbashi, name one, and I won't go on any idea to prefer, or better sort of machine for the above the forest in one, and now some kids were and I also. And of course, and now there's Many Forestry Commission for Edim Como, a fan of Moto Mutu, I'm safe for a man of bomb at the tree, and you say, a Brano, Forestry Commission, what I cried, Omubaha, and yet, Omubashua machines, now Omojo Moko, now Moka, after almost Omubasin in Bredu, almost a beton bread, almost in the Adiaton Benesca out of room, without almost no machine is set up for the Picasso, Muhiana, Womodi has suffered from it, 40,000 Ghana is 400 million, most of the Cano. It is all percent and I did see another salary, another 400 million for our sounds to the Costa of France. There's already a Uber machine as a one chini panel, another one penny panel with now for Fananco to Manawan, and I won't Kunidia, any to bring for us there for what Kakabo was East Lady, anyone better. I tell you, Obama near and Anakofi, a free air was Saka Cabo, a war, a year was separate, Mensim, your mantemu. Yɛda so a wɔfo dem from agudie utuo ho nsɛmsɛm wana abidi atwa abidi aba na abidi nam kwan so ne nyina no yɛsɛ ɔbo Emmanuel Amakofi bo yɛ so afɔhwɛ nsase ho nsɛm so ɛne wɔbɔ ade ne ma wɔde ahyɛ mu ama yɛ agudi ahodo ne de nyina ahyɛ nsa wɔsupan kora emu kunti na wɔkyerɛ mu kyerɛ sɛ ebinom keka sɛ wokɔ ayɛ wɔn mo otifum agudi ɛnam ne kwampa so a wɔn nam mmra kwan so a wɔn ɛyɛ adwuma baako ne Adamus Mine Resource na wɔn mo kyerɛ mu kyerɛ sɛ wɔn dwumadi a wɔn edie ɛwɔ atɔyɛ mantemu ne ade no ebinom kyerɛ sɛ yɛngye wɔn tumi emfiri wɔn nsam ebi nso kora kyerɛ sɛ yɛnyanto boase asɔmba wɔn yɛ adwuma ɛne ade ano wɔsoafoɔ no ayɛ nhwemu ade ato nsɛne ne apa wɔdɔm sansɛm tikuro nko agina na mmienu so emi enti no wɔn tutu saa na wɔn di mu am afei deɛ ɛne no wɔn kyerɛ sɛ ɔsoafoɔ hwɛ nsase ho nsɛm so yi no ɛyɛ sɛ wɔkɔ ade yɛ fɛ ne sɛ working visit ɛwɔ elembele mansin ne mu ɛwɔ atɔyɛ mantemu okuduru hɔ mu am ne wɔka nyina no yɛ sɛ ampa wɔde nneɛma nyina agu akwan mu ahwɛ mu atietie mu ne mfutuo ahodo a ɛɛba wɔpani a wɔntie futuo no sɛ bɛm sɛ wɔnya wɔde nguase ɛne mfiri dwabom kɔfie ntinum wɔtie futuo na ne futuo no nyina wɔtie no kɔwie sɛ Adamus Mine Resource nam wɔn mu tumi ekuta wɔn yɛ nsan sakra mu ma wɔn nto adwuma so bi mu ntofuma godie ɛwɔ beaeɛ a wɔwɔ lembere ne mpɔtam hɔ mu na mmom wɔn nkɔ na Ghana de hyɛ no ɛntoa so na ensemi no ama Kofi Boa wɔkyerɛkyerɛ mu kakra de ma yɛn. Report of the Minerals Commission to the Chief Inspector of Mines with recommendations of grave violations of the Mining Act and mining regulations, recommendation for revocation of some of the mining leases here, Sam, Kango, and others were recommended. The minister agreed with them. There was a petition and we formed a ministerial review committee to look at it. That work has come to an end. And I have concluded as a minister to uphold the revocation. What that means going forward is that the Minerals Commission should with immediate effect take administrative control of this matter. Work with you to ensure that workers are paid and work to make sure that the processing plant is up and running and all the safety issues addressed and take remedial measures to also ensure that we protect not only the sanctity of this mine, but jobs of employees, which is really the preoccupation of the president. But I think it's also very critical that my understanding is that there has not been, a lot of them have not only been paid, but have been made redundant. And that has to be addressed with immediate effect and make sure they come back to work. And then we can make sure that the next steps are taken. In the meantime, with the media here, will give you a very clear statement on the basis of why this is important. And everything that we've done is to be done in accord cost. We'll make sure that we've given the Adamus the right of hearing. And I think that we've gotten to this point where the priority is to make sure that the interest of the country, the mine, workers who work here, and the sanctity of this mine and the safety of it should be the top priority of government. And so that's why we're here, and we want to make
make sure that this mine is up and running. And so the Minerals Commission will be working with you to make sure that all these outstanding matters are. Honorable Emmanuel Ramakofi Boy, so for hence, I say, so my grandmother say, Oka say. Yanku pemu MPP amenyo komo ayawa so central mensimu na MPP amenyo korimbe bunu bi omo wo na sese no omaye protest kase pa wo mo party headquarters wo na wote se omo kasa ene yeje yambom yeti say central for ye twem ne bom mode ebo prim won ene ebusa se yeje yabom yi ase chezo omo se hwe omo executive abon polling station executive abo akwa national ho na besi no mo sankan ye enu ntie se abato executive mutu nyina atwentwene na say entem so na ye ne opanyini pa wono no opese opere so be communication officer wo ayewa so central adwetwe komo no wache say no kura panse mo kansa na tie no mo de omo pa ne so mabom na mabeka omo nsa no de omo na se so omo ye kudu ayawa so central constituency na moti yankan ni nyina ene se ye album aka national yensa enka yenuanom ato aba but yen dey up till now ye album mpo enya emedu ye ne hu se da ben na ye to aba eyi na concern ayawa so central for ehia se yentiase se album akodi national for this longer yensa enka ne science ye to anamo na ya press conference if ya ko national na ya ko bisa won say the album no aden e wo hefa ya gi ade na ye nso ya ba ne abeto aba esa ne say yeso ya MPP fo nia party mpanyifo national ade ba ye say yenye ansa na yatumi ato aba no ye ne nyina awie na fei eba de sen eba ne senti na ye de ye sanka ye album ye nti ne samoti ye nka na samohwe ya na ye album na aka adwamu no eno na yabase yebeji yade medamase bebre wo takwashe incoming communication officer oyomo abusioni pa ya okasa yi eye water kwashe wono na ehwe nim se tu ahene ne esi ahene betu abama no na oba communication officer ewa so central se ma mekan oba Facebook a da madawro mo di video na to a se ne meburu no mani abra chese constituency wo fo mani abra omo ko wura chese national party office wono na enu achi no na ukopie mu party headquarters wona MPP deputy general secretary wonimnyafo Alhaji Haruna Mohammed enso gire mu kasa ne wo sa omunya botre na ne nyina mo ni panifo ne nkohia nyam wachina na omo nkasa emfa ho na ne nyina machi no se bibia koyia omo so mo abom se ne omo ka no omo nsa beka General Secretary asma me say menimu panifo yankasa na yetimi atiase ade a ema mo nyina aye demonstration eba party headquarters eni omo akasa omo akantre issues are more on the album for Ayawasu Central. Na issues are more easy, you know. Omo aboboni nyina agu petition no. Na ye kasano. My friend nipa bi omo hwehwe the album for Ayawasu Central. Ana mama clear directives to them. Say echina omombra Ayawasu Central. Ana mobeye meeting. Say mobile resolve all the issues around the Ayawasu Central album. My friend, the Electoral Affairs Committee member, on also about the briefy leadership, no. Baby Amudru from Nipadodo or Mobile Committee meeting, no. Almost say 10 electoral areas, any issues. 2 na issues no ewo. And the issues na ewo 2 no. Echina mushia mejidi say omubetimi resolve all the issues in the 2 and yenye time mubeshia no yebe bo mpenyimfo no amanye say time we na bebi ambeshia no na munyina ebetimi atnase resolve the issue of Ayawasu Central and yedamu nyina say mutumi baha na enye dede bia say mupani yenti na mobaye and yedamu nyina ase Onimnyafo Haruna Mohammed wano na yetwetwefo panyini ewa manyokuru na bedi akire oba Facebook video de tu so enuanu madomo na bua yenye bi ede ebe ma mu ya mohwe yi
Assistant Superintendent of Immigration was signed a member Ghana Immigration Service Chaplaincy Board. Mekana sana besa mechire say e ban no say wo mo ebo aban wo ya hye so no ane woni ye ba ye memu won krata say bedi mu ni ade no hwe so no am wo ko ban say ye nka nyame asem ye nsom nyame ye nkyerechire ntufo a wo ye pani ewom bi ne din ane Reverend Father Francisco Fi Ifa wakasa le nsem ya to ja wo chem kire say ewi ase ye ti no sani awomawu ye ya aya akoba tan ne ebisa no na so do wo nso ye ya de on ti ase misa kwabna da po aya na tie esan se ewi ase tie no asumdwe ye de chen aduane ne nkwan a ye die ni abomu enti wotu no mo apresa asumdwe betimi aba wo no yonko ntem ne ade ehia pa wo de afutu e koma Ghana fo nyina wie no e bi nso ma Ghana bambo adwuma ko nyina se wonyi twi ya akowa enyi adoa emo bi adin yi bi su din frim me mo se ya abotachi kuro bo ya ntimi amfa yen sante ase mesa na obenten so no ye nyina ye hwene yenka mbom ne fa asumdwe ntrasa nsem wo bi wo no mo amanyo semuntinum e na aban we ba ye nom e na o mani mo nyo e na yenso ye ba ye na ye be ye sei amanyo ko wo muntin se mafuna no mu ba no se be me so benya do no ko dua so kra wo nyi mma e mfiri ne ba bi enti e ba ne sa no a emmoa e de ho ye mentini ho ase kekakaba e ba ne sa so e mo mani dija enti ne wo kan se wi asem no wo twa ota chema to wi a wonya nampa bi anwe na ha wo bebrebe so de tua wo wutiri hu wo busu du nsina wo busu uti enti no ya ye nto ye mbo ase e wa manyo asem a ye ye mu na wo dwene ho a wo ntia ase ebi ni wo mo a wo wi ase on ba ye hu mu no wo kumre ko kuma wo kuri ane che wu kuma ase na kumkuru manya nsafo yi na de tena wo na bete wo wi wu se ku na ma yare de mrekutu akra mpa dan twa so mi de mteku ere na wo je e wo abrabo mu na wo mpre ma sumdwe ntimi e ma ye man politicizing everything. You know, sometimes one issue arises and then we are dealing with it. It seems like if the person is from MPP, the whole of MPP are in support of him. If the person is from NDC, the whole of NDC is supporting. But then we should rather consider what is at stake and deal with that issue. That is what I'm talking about. It brings about conflict, and that kind of disturb or even sabotage the peace that we are looking out for. And that is why I'm saying that when it comes to seeking for peace, ensuring that peace exists, we shouldn't politicize it. Speak the truth as to what it is, whether it's for MPP or NDC. Let us deal with the person as it is. So my advice is, you know the laws, you have been schooled, so deal with what you're supposed to do. Obey command and deal with that. Then you'll be safe. But if you tend to look wayward, then you create problem for your own self. That's what we are trained to do, to obey what we are being ordered to do. And if you are doing that, you'll be safe and your work very diligent, because these things are enshrined by the country, men of high status who have the country development and peace at heart. Ni awote na no asi no Assistant Superintendent Immigration and member of Ghana Immigration Service Chaplaincy Board, the Reverend Father Francisco Fi Ifa. We ni sa no kwa sante mantemu am. Wonom ewuku a womo presa asumdwe betimatana ye mahim wom. Ashanti Regional Chairperson, National Peace Council. Biomtiani de ma asumdwe nkabom ku no ewo asante mantemu ho Dr. Harriet Echi. No wo kire say ye kan nso no duem wo due wo desi ni metri so wom. Ka wie no akowie wa mabunu esre so no wo mbeti som sansa ade achi no nketesi ane mrante wo mo so ya mo so mo asumdwe hu dewuru kakra hwe ne yesie wo eye nkramburu mantem ka so ne potem wo kyese abrante wo so na pani ka kyere wo se ya pa adwuma ye ne gya akwadwuro ene wo kan no tutu twan wo de abono e ba ne se ya ede wo haw ene ho ye ne menteme ho ase ene hye bo ene ba sam potem ni nyina enye enti mabunu nso no ya etomre bi a mo ma amanyofo no emedada mo wo no amanyo sem to bi na no kasa na agen se bia wotene hwa ne wiase to bu ase o ne wiase etene bebre wani mu enti wan to bu ase na ye babunu na so wan pre asumdwe hu dewuru ammo na ye wadwen se obedi nkofo akina 7 se munu ara na bekoso aye de a ene ye kro no bo a ka hunu se won so wo hyew kan. We realize that we have a lot of young people around, and it looks as if we don't understand them. We don't see their role in peace building in society. Fortunately, they form the majority, and therefore we realize that if we want to have peace in our communities, in the region, and in the country, then we need to stretch out to reach the young people, because when we get them, they are the ones who are going to help with the early warning and talk to their own colleagues, particularly because of the technological situation that we find ourselves in, so that they will be part and parcel of the peace building process. So we should
should see them as partners in the peace building process. And they should be trained so that they will understand the issues involved in keeping peace, ensuring their own personal security and peace, and extend it to their other colleagues or the other youth in society and in their various communities. Because if they are the majority, so if we get them to understand what peace is, their role as peace ambassadors, then we are more likely to get peace in our communities, in our cities and the country as a whole. Because almost all the issues involve violence, crime, seems to focus more on the young. They have been the perpetrators more than the older. So if they are, then they should be part and parcel of the journey to peace. Nia wote se okasa ile dwamtiane de ma National Peace Council asante mantemu de nom ne de Dr. Harriet Tachi no chemje se ye pa kuni abankwa wo se katamfo nkwa akmabo ahomachiam wakume enti ne wote ho a prasumdwi na ye na wasanabu sumini de toso enso no ewa fimua na reshafu BC Ghana man penny John Dramani Mahama na mama so bomadi ya reshafu bia and am so cramp no bo ewura Mahama ya we go no edom dodo ne ba no den se wonkodi di brebi no se sa ye gini tuma na serveti committee for no to na no emma mashibedwa for gini tuma obaba minister for local government chieftaincy ye no keka ho na eba sa no ne ho akonya se dom dodo for no omomodi enye nipa foforo edom man no e mashibedwa fie na nipa omomodi ahwehwe mahunu so no na sefata se wodom man no eye wonimya for James Agaga na yebo ni di na papa iche so ne yebo ni di kura ebo ni pusa na ne won we fise na ni ndampo se wono no James Agaga no yebo ni so mbeda eye dom dodo ni nyina ano awo machebedwe fie na nu achi na wo kire se watese nkofo keka so no ni mu ha ya tante huro pe papa want to many or nyafo Alexander Fanyama kinsie ni ewo machebedwe fie ho watese ne dom kuma na tie na o ye from mu aye mighty minority no watese nkofo keka no aba fufu etite fidie so ni montere so se wono ni mu ha to want to me omokura I don't know what you say one no James Agaga and say what did the Agaga no modi akotete essence the near ten one nam wash why crowd pa ametumanum na dom kumano ma madwe so modina obechi so no watira won. First of all, I'll give thanks to the Almighty God and also give thanks to His Excellency the President and the leadership of our great APC party, Chairman Asidu Kedia, Honorable Fifi Kweti and the entire executive body for the confidence they have reposed to me in choosing me to serve as majority leader, when eventually Honorable Mahama Yaraga takes his position as the Minister of State responsible for local government and religious affairs. It's a huge task, but I am very confident that with your support and the support of the majority members in Parliament, and even by extension the Wani pa wakasa ye on for James Agaga ana da Ghana man penye ne chese mashebedwafo na dom dodo no asepa so mu yi no kwansahwe etna bia no anase na tena ye no a ewo aban mu wonom wo makasa de nsema todwa mekire tourism, culture and creative art industry and as a ministry no woman akasai ne oyeso afo ho no nom eye Abla Zifa Gomashi wo de smart todwa wo chem chesem so we mu afempim ye ne aduonu enum 2025 asem na make afie atwam wo kro no no ya de se wo mu a ebo nkontin ababehwe ne ye koso e be kan dokasem se explore we can adventure wo no babehwe ne ye koso my Ghana mu wo mu ba ye nsa ha bia hodo wo so mko hwe ne ade ni nyina ne kwanwe asaso wo mu fa ba ye nyina no na so mukika bibia bomu a wo mu e ba ye firi nkofo aman so international tourist arrivals e ba o my Ghana mu no so mo be ba ko akiri pom yensa 1.3 million international tourist arrivals and a worm e ba ye sika se ne nya ye Abla Zifa Gomashi wa abo chim chesem enu mo no sika so be se America dollar bunoburu no obepe enan akiri poduasa enan na ye nya ye be ne ko America no ko ope hu ha no
there's a 4.34 billion US dollars and is sika ehwie edema ye no wose ampa wohwe akwanza na se ensahwe atena ye no wan wo mu nyini no mo tro makwaba nam abbe for kwan so nim de kwan so a wo mo trimu pa na nsemi na pie ba ye man sentrofo te ye abanya wo te ga so ba ye wo de bibia ba fa ne se accountability series anonom wo no eye wo mu a so afo ya na pani bi ba no obechechirim ne dwumadi a wodi no wo hyase wonya kwawie he ka bia bam fa so aba so na wo ma yehu ai na yehu anamompa ye wosi edusan se dwumadi a mu di nyina mu nima wo ho na mum wo mu di ama Ghana ade hye ntine wo so mbu ho akonta ade kye ye mra no se ntwofo nso de njaman radio wa hayi haya na Ghana kasenti wa wada roma yeso waso so mpa na wuwa ye nso se be konfofo ana se bia wo kwaye mtinu sa na tie na enum wo no na ablaje fa agumase kyese wo mu guso mo konkoden pa na ombe miye motai mu so ayi de ombetumi bia na afi bia beba no na wo manya mfaso pi. First arrivals reached 1303962 people in 2025, which is an increase over the 2024 figure of 1288804. Domestic tourism grew from 1.68 million visits in 2024 to 1.7 million visits in 2025, representing 7% growth. The total revenue generated from the arrivals in 2025 is 4.34 billion. I beg your pardon. The 10 most visited attractions in Ghana combined to draw 1,377,588 visitors in 2025. This accounted for roughly 77% of all domestic tourism site visits nationwide. These sites are Kwame Nkrumah Memorial Park, Kakum National Park, Bunsu Aboritum Eco Park, Cape Coast Castle, Menchia Palace, Kumasi Zoo, Accra Zoo, Elmina Castle, Shy Hills Resource Reserve, and Abri Botanical Garden. May I add real quick that 3 out of the 10 are directly under the ministry. The others are handled differently from the ministry. International tourist arrivals reached 13039. Pabo ablaje fa gamasi wo soafo a won na hwe akwansra na afi nom wo mo yisini ni ade no wo mo ensem so mai ganam ha. Don kuma omo mashebedwefie na ekasa kire mampani John Dramani Mahama ni nyina ye Ghana Cocoa Board bill a chese ekwo mashebedwefie ni nyina mu no mu hu ya nse o mapase ewe ni nyina nsom de abasa house na edekwa pase ye ebasa don kuma no ani anje ho kura no mu kire se sa Cocoa Board bill di eyabe bebi wo ho a embua chese kuafo kura na esese akwakodi Ghana mampani John Dramani Mahama nsem ni de ye twa se mampani de nsa be hya se na ye mra no mu de dwuma na no na dom kuma ne ndra da mo friends mtrofo hye ba mo kire say enwuma bi wo ho mo ntiase e Cocoa Board bill nim and so makoto asre pass Ghana mampani ka be mama ne nsan sesei na mo san fam bra eye ma hye bedwefie na o mo san bobo hu hwemu piem de embu akuafo no na o masesem na se de bebu akuafo so no mama de amana ka ho na o mo kire ma se we na betumi abopa akuafo no so no o makoma ato mo yem oni pa ogire mo nyina na mo bo mo de atwetwe nkomai eye rank member on Parliament Agriculture Committee and co-chairman chese oyo sanso yedwemtire ni ma MPP Policy Committee wo chese agriculture mu Dr. Isaac Yaw Opoku how be na emergency esiape na yeya na yenemu kan wasa nia edikan nia profumo mo friends restriction on the mandate of Cocoa Board. Chese ejuma kwati sese Cocoa Board oya and say we be Cocoa Board for bia no mo ya ban bia no mo ye niambe bia enka wo mo ko mandate dia ban se wo hyemra na ahye Cocoa Board ketin se ma wo peti free on call mandate no kuma ena on and yes you ya papa on ma ka say ya no ma sa ka say mo minister no ebetumi amaya ya aduma ene Cocoa Board mandate ya ka so ya sa dia e za ba siko so no sa dia kwentia if you say minister bi ba say bi wo no ma ka sa na ni ji mu ya o so ye bia no be ye this are cross if you say and on esakre mu nka the bekwa ato so mienu ene Cocoa Cocoa farmers 70% of the world market price. I feel here, at the end of the year, no matter some world market price, no say there be no world market price. Then Cocoa or Cotton Cocoa, you only be now on the market form and more how much you want to be also. And the other say, we are not a man as a baby. Now, Cotton Cocoa, now, I see the
nipa wakasa ye Dr. Isaac Yaw Opoku wano and a ranking member on Parliament Agriculture Committee and on Ukraine so a co-chairman Emma MPP Policy Committee on Agriculture. Na wukom rasebe fi adom dodo no tenene metre majority chief whip Honorable Roxanne Nelson Dafiamakpo and wako economic Community of West African State ECOWAS wono nkasa ho woni abasobo dwumadie bi na ne toso nson kra wo mo aye ne 7th Zik International Peace and Leadership Award lecturer na wo koye no kokasa aye kodi nkomo atoato adwen se be ya abibre mu atoye from ha sei no ya man ya hodo ne betimi adi ho nkita ho ye beti ho ase pupu matiu makawo obi ba ma woni kwede emfiri anko ha sei fa sei ye kuruma yenye we ni nyina no betimi ye firi ho na afi nso wo masan aye ya baso bodwuma de ban say boa e ma man horo nso kra kanyan wo mo hu e wo mabrabo no masetenem na no mo na wo mo koye no e na chese owura yi e kasa mekire Honorable Roxanne Nelson Dafiamakpo e kasa wo chirim chese wo de yeso bobo akra bebo bibre mu aman mpanimfu a wo no mo atwam no wo mo e ho nyina wo mo ka ho bi e chese Economic Community of West African ECOWAS no wo ma ye nhye bia da ho ntunu se ye wade bi ko e fa ne se eku sika eno se no kra nam Ghana man pen da His Excellency John Ejekum Kofuo wo mo ampreso de bakra na yetete ye se ekoyi ye be di ni ade wo kra wo mo dan kra na Ghana hampo na wo mo esi ni woni ade wo nkran implement mu ni ade na enso so no wo mo yehia hodo bi wo no mo de agu akwan mu a akwa se mpanimfo ne hwɛ e ma ne mmamu da e ma wo mo nyina no se nkomu bom yu se nkran ne wonye wo awuo na wo mafum ne ho ana se besen ene hoho na nka wo mafum ho na ye kama na wo mo nyina de adwen kura tu na mo no wo mo nyene saa wo mo nyina ko hia se ya wo mo de hu nkoma no magya ato wo mo de hu nkoma na magya ato ba ne saa no wa na akoye mmoto na sebe mmoto nso de mabrabo dija eno na Honorable Roxanne Dafiamakpo chim je se hu behia pa se afredi wo mo hwe na wo som na wo tu anamompa bia wo bohye bi o ma hyehye e wo sa kuru mu no. We must begin to do things to give effect to the ideals that we have held dear for so long. The ECOWAS protocol has been with us since 1975, and yet we can't function as ECOWAS. We don't even have a common currency. We've been here so long before the EU was created yesterday. EU is making progress. There are practically no barriers when you travel in Europe as a European. In terms of even language, you get French spoken even in England today, and you get English spoken in Belgium today. There are no barriers. The benefits, the unity of the Europeans coming together has brought to them as a collective far outweigh the economic benefits they each were championing as individual countries. Today, the European Parliament is more forceful and enact laws that affect European citizens, as they are so called. Same cannot be said of Africa. As a member of the Pan-African Parliament, it's become a talk shop. We speak of model laws that are of no applications as soon as you leave the chamber in Johannesburg. Because those laws enacted in the chamber, in the Pan-African chamber in Johannesburg, are of no application in Abuja or in Warri or in Suka at all. Neither are they of any application in Lome or in Atakpame or in Palme in Togo or in Cotonou in Benin. Nor are they of any consequence in metropolitan Accra in Ghana. So what exactly is the aim of setting up the Pan-African Parliament? When as a continental body, or the ECOWAS Parliament when as a sub-regional legislative body, our model laws are of no consequence. When a trader from Ghana or from Nigeria cannot enter Nigeria for 90 days without consequence, or his brother Chuku from Nigeria cannot come to Ghana for 90 days without any consequence. Nti Honorable Roxanne Nelson Dafiamakpo chim chese on say na ye nti ase apam de ato ne ade na fe num obi be free ni man mu akori man so na fe ko akwese de wakoye hoho bi ama ense sa de nso ka e ba ne sa ni na ye nti ase apam mu nyina nko wo mu akodi ato ho na wie wa man ntoa na wo kire se se wo boaboa dom wanom na mu hwe a mechanism mobilizing 189 member majority caucus for parliamentary business enya de da form so hono entinum na wo boaboa doma no na wo beka wo mabom na mu nyina mo de adwen kro ho na mo kro timetu na mom aboa se bebetimi akoso ya na enafa no so no eya de bia eye den pa na ehu behia se sesei no mpanifo ahodo a ewo mu no wo mu na makwanu asa so ne adwen kro so betimi etu mu na mom na etimi aboa ECOWAS parliament betimi agina na wo mu
so bo hye no mo agina sie bia no betimi atu mpon na wokɔ amamman na hodo mu abiman no so a wo mmra hye bedwam nso no wo mo atimi adi mu yie na atimi aboa. I wish to be plain with you about what leadership truly means, because I have had the course to learn its demands not merely from books but from public life. I'm a lawyer by training, but I also have the privilege of serving the good people of Southern in the Volta region of the Republic of Ghana in our National Assembly. But above all that, I've been given the added responsibility of being the government chief whip in commandeering a house of 276 members, dominated by our party with 189 members. But mobilizing numbers every day for our work on the floor is Herculean, and I believe that my senior brother, who was once a chief whip, bears testimony today. Mintinum say obaboabo adom ano no akoduru be wo ha ene aduowotwe enkron ra se be fie sa no eyamode ma yedin pa nti so obi atuma yebidi anye se ne ye wo hia basobabo Roxen dafia mapo na wo se wo kasa yi Bosumi etwemu no eye kitawonse bosum no na naka ebo modin a eri proposal bi ekoma eye osofo a wo hwe ewomasua so ewo maimu na sa proposal no a review of the basic school curriculum say wonje na komo nhwemu na ebo sa no ye twa anim se bia wo sofo hwe ewomasua so ba beka bibi afa wo nene dei na meche na wo twetwemu na wie ye mu no kopiem ewo grade apam senior high school in free month no more year 73rd anniversary na wona wode mwaye akomo mo na wo kire say say no monsa aka na ono ko wantumi ensi gina ye sa curriculum basic review of the abranu na mom wode bekọ Ghana Education Services na omoji no mo hwe no mo so media tuma fine owi anya ne nko Ministry of Education so be hwem sanso na GSF technical vocational education and training TVET sector so enso ebehwem na nyina mochemu ye no matena se abomode abobo na de befru mapie no wode esa ho mwaye ne bakoma naka. Government currently is reviewing. I've heard men and women in the media. Some have already taken me to the cleaners with very heavy criticism. Government is yet to adopt the revised curriculum from kindergarten to primary 6. Is currently receiving the review attention of the Director General of GES and his team. But admittedly, we are repositioning the curriculum for learners from kindergarten to primary 6 with emphasis on values. That is why today's team remains significant and relevant for my purpose and for our purposes. That classroom learning is just not enough. Critical thinking, problem solving, analytical mind, and above all, the motto of Great APAS, character building, will be central to the revised curriculum. I'm happy to note that in the revised curriculum from kindergarten to primary 6, the government of Ghana, under President John Dramani Mahama's research, we are introducing robotics, coding, artificial intelligence, and electronics, and digital skills at the basic foundational learning for Onimnya for Haruna Idrusu your sofa was share womasua so nsam wo mayimu. Vagasti modern showers. You can say VMS oko dunkwa kadadwin last stop. And you oko say ya first class washing bay ewo ho. Na first class washing bay on first class ampa. So be say twa wo kan ho neat yopo two ade kama ene ofajako ni public toilet ni die ni mehwe e wo mnadan kwan so kada win last stop first class washing bay ai ho ye kama pa e mpacho ka no e die na akọ wurawuram ba bia akọ e no ensu egugu se bosu yi no na atwa mmosia ne netie ni ade na akọ tim ka na se fabra monsu wase nyina yiyi wurem ni mu nyina kama efi ko se ka na se sa na e maka no nut any boat na eche nyina wi na achintie katwun sa na di thread won sa be wi eche ni wuntimi yusu biem fako na first class washing bay ye nhro ne kama maun ka na se no efi team wo sa etete umoto na efi team ase wo hono wo bo se bia bodyguard no na efi team mu pa anya asam ketwa
tie ni twikuri bitu adwono mpacha oni na anafako na first class washing bee enye ho adwuma ewo Vagasti modern showers America ho asem VMS for short da Vagasti na ye ho adwuma o special and qualified plumber certified one pa ban say plumbing work abua biodigester yen connect to pipe mount hose yen ko mining sector and I say yanko site ni yanko fixe pumps ni ade nyina ma wo a ni nyina ye elder Vagasti na me kanfo na ma was da ben local FM so ho formation bia na fabra on bon te wuru ma yan fixe pump na pai washing ne be washroom na se bia toilet so abron sign dan 1G contract na fama da Vagasti na 1G nyen hu nyina lay pipes ni nyina ma correct me se plumbing works den sa na ho da so no na on som wo ne number ni 0247 186141 0247186141 na elder Vagasti enye wo so be ye ho adwuma nyina ma Vego Target Electricals and home appliances mbeboa emwanya bulbs awodo metal bulbs one way gang and afi the cables air rods ceiling standing fan wall fan fridge TV dockings and afi China doors near the building materials at aba school bag dodo matu and afi ne ba kumi ne ensa kitchen appliances nyina bi ho I am free and make am within pack sim die mhwem few steps to come mines gauge yaman kwano so and abi hunu Vego Target Electricals home appliances make am ho asemi number be free 0545 501710 0545501710 0557235569 na woni Vego Target enin komo yensom okama pa Semens Vital ba me shadru wonya bia no de nsuo no capsules nom de nsuo no to pa enti a pebine nom wo ye ba ye bere ma wonya mfie dum otwe coach minum ba wo bosom ye wi wana so ma akura no fo mpacho ne ye wate hu afirim tin nka hom na e ba ne sa de mo aka otimi num bi ma boa e ma ho ye din pa sisi ni pedua horos ni pedua no samfiri mu na afi ne mawo apomuden obo mo bo se wonyale na won so ase wafie ne honam sisi ne honam so ye wode nom e Semens Vital he ba me chane capsules no na wo se wonam afi so ba le man ho ba e be boa mo wate ho ase ye e wo mpam nti upe bi etu a ene Sevia Mensa Pharmacy yi Sevia Mensa Pharmacy bi wo Canary Road branch kese na wo ho wo ko atachim Total Filling Station bi hu yen wo ko atachim no hye nso atachim ayamfre kwan no so Total Filling Station bi hu yen ena wo ko atachim Police Station Divisional Police Station Direct Opposite babia na nkwan hia ye ba wo no anonso so no wo ko a ho nso ene Sevia shop kese wo ho ye lab test ni bibia malaria nyina ko wo ko a obenya Semens ba product ni nyina bi ato Nathan ye boachi chemist Dunkwa Traders Cooperative Credit Union ubenya be Dr. Pasho Heba Dia Suntum near JCT 2BA na F 024471 85570241604702 na woni yen eni enkomo Samtet Oxford Senior High School from 1 to form 3 oba number bi won modi nso ni bra so hono no mesuan de Oxford ye man de tie kama General Arts General Science, Business, Agric Science, Home Economics, Ninanum, yet show technical in Abra, yen show come up, war some Oxford, the one tea, and ye frey Oxford, informing at the chim, and tem when ye froze Oxford, no, into a school in Amawa GD, a whole a serene environment, a tone in our war, Oban PP Basabasa, and one of the Nedia be a kama amount, one hair teacher, Enkasa, 024311 4374 024311 4374 0540 366707 assistant head number enono King Abbey Natural Health Clinic mbacho ye hwew ifri utiri so akwesi wo nan se yare bi etete wo gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis UTI sexual weakness infertility menstrual disorder prostate disorder asthma whooping cough TB eye problem general body pains waist pain joint pain sciatic ne hawadwana say hypertension and CBA diabetes stroke hepatitis liver disorder typhoid jaundice malaria kidney disorder ulcer pause kuku kwan munum krakra se wani na wansi we see ankwa chow nye enwansi mu ye fa nkwa chronic constipation we limited timpa ne ne account pachobra yemra fi mehwew ana say yemfro online consultation afi no your complete healing is our concern and ya de help physiotherapy na ye bi nutrition ye de maw o ba ne de fa mfidi bi hu yare wano a etimi ma wonnuane nura hodo betima boa o pa jadu ana say adu brothers dynamo ewo atechim ye ne blue and white pills pharmacy ebo ho pa obetima Dr. Lawyer Kinsley ni mo ewo 0243933470
472 0243933472 0208621368 na yenye woso na yenso wele ni gidie kase bone ebre wanche kura ne mbom Ebenezer Unique Ventures ni de nchema wura bank ebo ho wa yan free run about ne so hwa ko ne kwaje ni mabadu nkwa no fia ye community center die mhwe ewo jakesi mu mfom kwan ne so wonsani fa so hwa high sense na school ni on des spare home appliance awodo chest freezer ni DSTV Mori TV blenders kettle and then ceiling fan ni ade ko ne kwaje bi ebe na da roba hwe kama pa frame 0549657025 na eben enye wo so enhwe wo kama pa de nchema wura bank ni eben bo ho ewa yan free ho na ye doma som wo we grow with you skasemu sika bi na wanya yeso mane ndada ho na sika da ho a kire de wasa wode ye wan hwe ya wasa na fa ko de nchema wura bank na fa ko to premium savings susu savings wo sie sika ma oda che obada che fixed deposit treasure bill white good investment accredited investment na fe no remittance ni mobile money services APS link ACH switch MoneyGram Ghana Pay Unity Lane Rea sika enkra to kwan so besia bia ye de ma e free aban besia so ko wi ankra na fe no akuaku ahodo mo mra na mo beji bi woni ye nkasa do nkwa no we here Canal Road Yeni Cecilia Maternity Center Ebohum number is 0303981229 0503230233 na woni den Shaman Ra Bank indi enkomo sa kwa no boje kleda water wholesale eho na ye kwakoto nsu ahodo nyina bie enti mpacha wo pese wo to nsu bi ade am kono ne boje kleda water wholesale indi enkomo na ye nso wo ewo sa kwa so bottle water and then brandy beer nsuo die mpacho se ye twa wo wi ase ko e bodik kleda water wholesale wo atechim dua na se dua na etwa babe a yegina fa wasa kropon ka no ho na be hu yen udu atechim afra bodik 0596254234 0596254234 yenje wo so yewram na yakọ enigidie kase bu mabra kekeli aye ready Nigeria Cassie, Nature Man Entertainment, and a tire tree. Mayamo bibia kwaba enfambra enigidie kasie so nene ewo enigidie nsemu ye ko Mr. All for Real eni oforiam ponsa eno no wono enna kasei na nensam kaye no ejina wase Ghana fo binom wo hwe sene yesifa celebrate owufo na ye compare to sene nipa no etiase na wose nkamia ye se ye ya ye nyaatwom ewo fa baabi wose se omutiase omugusu edi jumi wade ni nua berema yeda de lumba e de beyen fatu anase ne papa wade ne beyen fatu hu papa time na Charles Kojofo sutiase enye na kwan ye fa so e wose ye celebrate ni momu de na emomu ya celebrate ni na fanie legends ahodo nyina obobo obi din e ka asese ne ye sifa celebrate wo mo e wo bra wo mo eto anananom e wonse de compare to wo bra na wo mo eti nkwam no wose ensunsu ye pi ye dem enti se de bia ye koso na owufo na ye bekoso a celebrate na nase ye behye na nionyam e wa bra nipa na wu asisi ano onhu hwe ene ye streaming nyom na bia bosom ni bekwa wie royalties ti se de na ano Charles Kojofo su de ba abotwa obi na ebedie yi wohu eba ne san hye da anye fan ye wo se nipa ne tiase na ene onya hye bi wo hono mu a ye bomoden se bia museum bi mpo ne ye beye e de ama nipa no wo bra na chese ye de behye ni monyama onu nso hu se na bra me bebre wo Ghana e de anigye ehye ebi mafunu mu man no na chese wo mu enyi meboni aye wo se yetimi ye e wo bra omote ase na enye bra wo mo ato nananom ewo ensiedo we eye de oforiam ponsa wo ye adwumtuni enso eka na ye konsem fufuro mu a ende ni ye boawura mu na natabno beka sempasre akache empasre ai comedy honom na yewura na Ghanaian comedian Lexi the comic na eka say na we eye kwadubo anase ye den ya wo se NDC amanyoko
why very disappointed ewo mumu papa isan se wo kwan a eye NPP amanyo kwesi fagege wo mo so ewo abra no mu wa ban mu enie enkane CEO the Magana Tourism Authority enie wonya ti satori event bi be koso ewo comedy ni side no wa friend bisanse oh ye wo bibi e wo se ye mamu ana enie bibi wo hono mu ana o mabon wode aya amomo any compared to enempu a wo mu etimi etro ede kompone momu omunya hwe emfemfem no wose eha adwen papa wono de abreni abribi obekoso abo NPP amanyokuo ni din na okoso abo NPP amanyokuo ni dia na okoso ede abo former CEO ede Magana Tourism Authority eye owura kwesi ageman ewo na hofama eni eniji a wode hyew na funumu ma anaso o ma funumu ma eye comedian fo no na enya nei asisi o mo trokro ye mfi wo mi. The last MPP regime, the government. I'm not here to do partisan this thing. Whoever is listening shouldn't look at it through the political lenses. I remember I drew the attention of one of the execs that every time they talk about this entertainment industry, they try to trivialize stand-up. The minute I mentioned it to him, he drew the attention of the GTA boss, then Mr. Osiajima. And every time there is a comedy show, they will call you and ask you, what can the GTA do to support your show? Whether in kind or anyhow, they will try and come through for you. It is true the last regime that we had, Obi and I had a chance to travel to the US to be part of the Ghana week in DC, meaning now they were looking at our direction, but we even needed more. But this current government, like, we don't even exist in their books. Last year, I invited 2 South African a Ghanaian comedian Lexi the comic nenka na ukoti ye yenyina ne nsemi so na yemfa nigidian samwa yensa kan ne emfensi ewo hase midin ede kekeli loli shine na frifa. Okay, yada say send agudi ma component mi amba nti enwure mu nkwa amana ne ensem mu no yemfa asomdwie phones and accessories ema wansa na yenkwa amana ne emra na iPhone 6 ko 17 Pro Max, Techno phones, Samsung phones, iPhones, itel on afi no eba na tablet na yenkwada de eko wie empanimfo so ne nyina no ade se wonsa betimi aka wi wasomdwie phones, laptops awodo na accessories nyina wo ho eba na se covers ahodo ne power na say volume no number yi aboho mani mabobo ABR protection na wohiam adan say earpod earpiece ahodo speakers ahodo nyina na koi na asomdwe phones anya ho adwuma maka de sem we obi de ko be na asomba yi no nti asomdwe phones auto phone ho aye wo ma warranty ya say ya wono asa repair phone ti fabra no asa anya ho adwuma ko ya na sa phone beto no wa ase fabra na menyama no wa ya ma na do wa de ko simple ntinum asomdwe ne kure nyame wa bodu nkwafo pa wa ya de wa ti asomdwe phones nyame hye wa nwumre woduma whatever dum yen sa kwan so ne ho ahen ha yen mpacho hwe yen ewodum kwa odakesiem ye wo abaya food joint no akire ho no mo am yene oda yam free station ne di enimjabron sound so first floor na obehu yen enti no hye no nsom na wo ne director no shaking eni nkomo e wo 0546220593 0546220593 0243508189 na director no shaking wonye wo so na wonsom wasomdwe kwan so na ye ko Ukraine men mu wono ne Russia e won to kwa akra de mu anti ene wo ko eye recruit mo masoma drone bi a drone na ko ye no wo ma kire se wuramu wo Ukraine ne Russia wo ma hye no so ho na ano ho aba bi ekofiri to ira se ko to ho no ho niam akwa no ho nya asam ketewa ya wo ma kire se wo hwemu a nipa beye se dumi ensa de wo ma kuma mu nyina aka na wo mu wie ni mu be se duoso enum 75 de wo nso pra no ano wo den pa na wo kire mche se we nom wo nom ede ko ye Republic of Tastan and a warm at the core years. I'm make us say no. Alcofa sa prani wood num at the abba now. I'm just a drew num. Hate Zegne Kamsk and Hona a question ya say woman just over the 10 team 1 and a more cry and 1 kilometers no bay say
mapem baako ene wo ha 1100 kilometers yes 680 meters from Ukraine border yede ko Russia ho ya je se wo motu sa anamo no a sei no akoya awrohosem ewo ho ntinum we ene amanaba ho do we froba wo mu asa wo ntokwa na se mu adwone nso no na yade ehhehye ase akrakra na yede no ma wo ntinum na ne yebegina Ukraine ne Russia de so na kasebo enadwuada adwumre no nsia abo apai mu ken ewo na ma yensu ya sara ne studios wo de nchema radio 91.9 do kwa no fin die na yede besi abunukom sei epum yeda wase se wo yetie ni na utie yen na me asomdwe nka opa nko ba bia ha ya na Ghana kasa de kai bo brew na afia kwa badwuma de ne de atoa wo so for de madaroma wo de enko de nchaman TV YouTube no so ma wo hu ye nti obetima kwa akohwe bi ensem no eyina ewo ho videos ahodo wo ka ho akenkan fo anwumre eye ohene eje kum tabono ne medina afi mame ama edua